Yes, sir. How are you doing? Of course, from wherever you are catching us from, whether you're in diaspora or you're in Uganda, I want to say thank you very much for watching. We are here for some reasons. Indeed, we are here because I'm looking for my phone. Yes, I got my phone. So, Nina Wendy, and sometimes it's always very good to give respect where it is due and to appreciate people when they are still there. Ebiseera ebisinga mu bulamu bwaffe nga bannayuganda obeera ne kyaliwo nga mbadde muli ku mudaala mutunda nnyaanya zammwe oba butungulu n'agenda oba n'agula emmotoka kati n'atandika okuba nga ali mu kikuubo n'onyiiga kiba kibi. So one of the ladies, of course, we're going to kubanga togerako naye leero, nali nkozeeko ku TV for some time, like 5 years. Ono mukyala najja. Oyajja by then, nga akyali ku university oba yali atandika, I don't remember very well. Naye bambi nga yeeyiya. So surprisingly, years after, akoze ebintu zomanyi nze njogera amazima. Ebintu kati nze bigenda okuntwalira emyaka nga 7 oba 8 mu maaso. I don't know, mukama aba asazeewo. Ye n'abikola, which is a very, very good thing, and I appreciate her. Emabegako yagenda n'akola live ku Facebook. We yakola live ku Facebook, yagenda n'anailinga, yalina abantu abaali balaba, my climax gye nalaba, kwaliko abantu 4.5K. That means that was 4,500 people watching. Mu Uganda tulina abantu batonotono kyobola balumbuye bamulomba, Bobby Wine. Bobby Wine asobola okikola, then ani omulala Bobby Wine, lumbuye wadde yetali mu Uganda, ani omulala. Kamine buli kaseera akola lives era mbeeranga nazo naye simulabangako nga awezezza 4.5. This is my opinion. I'm me talking, so muwulize byange. So nendaba abalala bonna ne bakola. When she was doing her live, wano we tuli, by the way, tuli mu nnyumba ze. Naye just tuli mu boys quarter. Tuli mu boys quarter, tuli mu nnyumba. So wano oba olaba tuli mu boys quarter, just tuli mu nnyumba. Naye walabika bulungi. So nengenda nenkuba screenshot eno. Yeah, Frank, ojiraba. That is 4.1. Tina chali wafa atutwala ngensi si mu bubi naye sikalabangako because singa nakalabako nandika ku screenshot because buno omuntu bunyumira kyobula nasazeewo ne ngamba omanyi kanzido n'omukyala mbere nga mulaba. She has really worked so hard and she has learned the technicalities of the entertainment industry, but since akwerabira also manager we because ebeera team tabera muntu ng'omu. Naye engeri gyakikozeemu, man, I've loved it and I'm inspired, and I'm here because I was inspired. Yeah, so transport wange, boda yange ne chali wange nze ataddemu because when we are having this conversation nze I'm going to take you when you are a baby, and I was like this nga bwendi, you came and then and I was like now imagine you are at the university, where ya mama wo muli je muli, simple background, humble. Nganze ebiseera ebyo nga balaba ndi wakabi. Naye ndi mubagamba wallahi byokoze kiyinza okuntwalira obudde obikola, but I'm appreciating, I'm not beefing, and I'm getting inspired. That's why I'm here. So, Spice Diana is the lady that we are having. First, say hello to them. Okay, hi everyone. Spice is my name, and I'm happy to be here with you guys. Let me hope you guys are doing well. Luzei Andrew Anderson is my name. Yeah. Kati njagala nze sagala tandikira buli omu kyayogerako. Njagala tutandike. You inspire other young girls. Humble beginning, you can always make it. I started like this happened, and we have all the time. You take them through. Well, I started like any other, teenager that has dreams and you want to, better yourself. That was me like
some years back with my mom down there in Nakulabye, the ghettos. Life was good before the ghettos, so it just changed. Then when we got there, I wanted to be a lawyer like any other young person growing. I wanted to be a lawyer or doctor or something. But my dreams changed along the way. When life changed and it was just me, my mom, and my siblings in Nankulabye, I had to change now, divert dreams to something else. From the lawyer, from the doctor, because I knew I wouldn't have the money to go to the university, take this course, or, be like any other, a kid that is growing to want to be that kind of, person. So among my dreams, I wanted to do music, I wanted to, acting. Kubanga ebiseera ebyo mu ghetto bye byalinga abaana abaaliyo bonna, they were really talented. And every evening we would meet up we had some places where we could meet, like there's a church we used to meet from, and then netukola freestyle, do some music, play some instruments. Buli omu nga alina ekirungi kyakola ekyenjawulo. So my dreams changed. Nemba nga kati focus yange njitadde awo, and I'm one person, when I start I don't stop. When I hate being a failure in something kyemba nkola, so natandika okirowoozaako nnyo. My mom kind of discouraged me in the start, because nasooka nkola hip hop, nangamba nedda, you're such a very cute girl to do hip hop is for men. Nemga mama nedda, I can make it. Nangamba yimbako ng'abalala banno. By then there was Rema, there was Irene Tale. So na kati nangamba imbako nga bali, kyategeeza nyimbeko nga bali. I sing that kind of music, R&B, the zouk, Nemgamba okay, kale nja kuyiya. So with time na joining high school, na joining senior 5, Kampala Season College, town yawo. Then Kampala Season College is a school of abaana abavubuka abasinga ku bo beeyiya nnyo ebiseera ebyo. Simanyi oba essomero likyaliyo, mpitawo naye ndabanga I don't know what's really going on now. So naye ebiseera ebyo abaana abalingamu bonna basinga balinga bayiya bulamu. Abamu bafa teyi wansi ne bakola emisana ne bayiyamu, ekiro ne bayiya ne bajja ne basoma emisana. So abasinga balowoozanga na it's an adult school. Naye nga lwakuba nti abaana abasinga bana batafunanga chance kusoma, kati nga abamu bajja bakulu, abamu balina bye bakola nga bikola bakulu, then katinga personality tekyuka nnyo neyo ngaali ku ssomero. So mu kubeera mu life eyo nayiga ebintu bingi, nayiga okuba hustler, nembanga n'okuyiyamu, osoma bw'okola ebintu ebyenjawulo ne weeweerera, gw'osasula school fees, olumu oyambako family. So mu hasa eyo abaana bano nagenda nga gye bahasolingira basinga baalinga bayimbi, others were like vixens, abalala bali mu film. Ebirooto ne bibeera focus kati kwekyo, kubanga ne mu environment gye nalimu bye byalingamu. So I did my first song on Sanula in high school. Naye saaluwanga nnyo time, saabiwanga budde because I was in school. So I concentrated more during my vacation. I pushed that song, ningenda nga mu clubs. Wait, vacation? Vacation of what? Senior 6. Now, do you know we premiered on Sanyola? Nga tuli ku WBS, and you came and you were Kalito. I remember those days. In fact, na kati najjeyo nga akayimba ako nkapushinga, but I think that's not the time bwelwakwatayo, right? It took like another year. So I pushed that song for 3 years. So nalujja mu ssomero nga nduyina with some other small 2 songs be nali nga nkozeeyo, but this song was a bit unique from the other songs. Ne production yali yanjawulo koze yalunkolera production eno ya Fizo yagikola ate yali, by then he was one of the top producers. So ne pushinga nga mpola ningenda mu clubs, and kana do pushinga nga nkyasoma senior 6 olwo. I almost missed my exams, by the way, because nabeeranga nnyo mu clubs kati nga tuba tunnuma emisana kuba nasuze mu club kati nga nkikola week ku week. So there's a time I almost missed my final exams because nali ndowooza nti tulinayo kibuuzo, because obwongo bwali kati butandise okukyuka buli ku music. But kyomukisa omulungi nensoma nembimala.
nengenda mu vacation kati awo nalina obudde bwonna okupushinga music. So when I joined campus now, that was like 2014, the song was like now everywhere. Crazy. Muvak mwe nakola ne video, because it was now audio yali yatandise okukola. So nga bensanga bangamba wandikoze video. Kati okunoonya ne sente za video lwali lutalo. So but I managed to raise the money, nenkola video, so nenji pushinga. When I joined, nali sikenda joining a university actually. Na joining a university kuba nali ntandise okufuna sente mu music. Nali sirina plans za kola university. So there is someone who helped me, who sponsored my registration at the university, nechikoma. Kati nga nina okubanga njiya akasente akanyongerayo okusoma emyaka 3 gyenali. Mama mzeeyi bali biki? It was just my mom, my single mom with my siblings, ate bo bali bato nga nze mukulu. Mami nga mirimu takola bulungi, mirimu gya kweyiiya nga bwomanyi bya ghetto, kwoza ngoye ku kyalo, kati sente teziwera bulungi. So omanyi lwaki mbuzaawe? Because omwana ali ewaka nze mba njagala awulire bulungi. Omugambe because nze we mugane nga man, you know, ayina ekizimbe ekyakabi, ennyumba ye ennungi nnyo, wano tuli mu boys quarters, just wano we tuli geti naddala eri walala, you know, naye amanye wadde nga nange ndiwe nti nange kijja kola. Yeah. So kati mami ayoza ngoye yeeyiya, because I want us to come up to here, because njagala tuuka wali wenjja okubuuliza kati mama awulira atya, you know, akana ke yazaala. I want to get to that point. So let's go back a little bit. Kati awo ayoza ngoye ku kyalo kweyiya. Yes, ayoza ngoye twalinayo omulimu gwaffe gwali tusasula buli mwezi, yali ayera kubo mu KCCA. Once in a while tumuyambako, but of course twalinga tubeera ku ssomero babikola ku macha, so she does most of it. Wetubawe tuli weekends netumukolerako olumu netuyiyayo buli mulimu. We did like so many different obulimu bwenjawulo. So mu holidays nga nange nfunayo supermarket nga nkola, like nfuna salary nga nsondangeza next term, like that. So kati ngendo joining a university, of course mami yali agambye ane kati you've been through a lot, like hustling to raise school fees. I think wandi umuddemuko muvak, and then nitubanga nibana abato basoma, because my last 2 siblings bali tebasoma, so that I can finish my senior 6. So nangamba akatulina okuwerera ne bannabo ne basoma, and then gwe nosoka n'omulamu nimugamba nida tujja kikwasaganya, it's possible. So kati muvak olimba lwange lwali maze otambulanga neje simanyi, kati nga nfuna bu gigs 4 mitwalo 5 with time. When I joined campus, nafuna gig eyasooka yali ya mitwalo 15. Bampita, it was a school. By then nalina emakarosi yankubira n'essimu nangamba waliwo abagala obayimbire ku ssomero balina emitwalo 15. Nimugamba zange nti yes, nanga zizo zonna. Nimugamba really, because like that was a lot of money for me. Nangamba ya zizo nibazileta ku campus, nibazimpa kati ne like that. Buli gigs ne bujja akemitwalo 3. Does mom get surprised? Naga, way, because was she supportive from the word go by asoka natyam? We yatira nga manyi ngenda sileko okusoma, kati nga kuba nabitandika senior 4 vaka we watyo, kati joining senior 5 mbibeerako nnyo, nsula mbweru tandaba, kati olumu nga amalina ku 2 nga tandabye olw'ensonga nti we nali nsomera omwala gwe twahasolinganga nabaawo yali abeera kumpi n'essomero, kati nga tusula mu bbaala olumu tuyiriba ndongo tutudde, kati tugenda n'otuula bino categorizing, you have to wait up to like 3. Nemuyimba ssaawa 9 oba muyimbye bate muyimbye olumu mugenda ne mutayimba ne muvaayo. So now kati nga tubeerayo paka like in the morning at 6. So kati olumu nvaawo nenyambala mbazi uniform nga ntambula nayo, nenyambala uniform nengenda ku ssomero, oba nengenda nensula oyo omuwala kuba yali just near the school, nengenda ku ssomero. Kati ng'olumu mama ndaba nenga yeeraliikirira gaba n'omwana wange asula bweru simanyi kyaliko biki, kati ng'ate n'ekyasinga mweraliikirizanga bwe mba sikomye ewaka ku
kukyalo nga bamugamba omwana wo malaaya mwana wo yeetunda kati I think that is the pressure that she had naye yalinga ntrustinganga mama wange ng'amanyi nti so akonooneka amanyi kyenkola nkyagala ate amanyi nkikola nja kifunamu so nga bamukweraliikirira naye yansupportinganga naye nga ngamba kimulumu oba obudde nga bugenze nnyo tokomawo kubanga wakati wali safe naye nga aba kucheckingako so she was so happy that later on I managed to get Mubeera wa tubeera nankulabye eyo mu ghetto so twavaayo because me I'm imagining from Nankulabye ghetto you know and your mom is still living ng'ogyeko fembu mama taliwo tata taliwo and they are there to witness this you know I saw when the birthdays were happening ngawali it was the most beautiful thing and she can see what you've achieved in life so kati bili tubanga abejjukanya noga man kisoboka it is really possible. She was there for me mu buli ngeri yonna she was there for me era olumu nga nfunirayo ebbiri oba bamusasudde ez'okwoza engoye bamwadde ebbiri n'azimpaana ngamba zino za boda ekiro kati nga mba nvudde ku ssomero nga ngenda bugenzi w'oyo mukwano gwange kubanga transport yabanga mungi oba nga natambula okudde wakati ntambule nkomewo joininga ebengenda okuhasolinga nabo kozi olumu haso tosobola gibamu wekka kati eyetambula ekiro twabeeranga bangiko babiri oba basatu so nga ampaayo ebbiri transport boda biki ng'olaba asupportinga buli kimu ng'alina okukkiriza naye ng'abeeranga mu kweraliikirira kuba nali muwala ndi mwana muto ate ntambula ekiro then alimu ebigambo byo ku kyalo nti omwana wo malaaya yefulayimba naye okitegeera teri muzadde ayagala mwana emuyita malaaya so all those things made her like worry so much about me naye ng'aguma nga nzikiririzaamu otherwise yandibadde ngamba tobikoola tobibeeramu naye yaguma and with time every small progress gye twabeerangako ng'olaba asanyuka when I managed to do that audio with Fizo because it was like a dream come true she was happy and then the song started playing neighborhood naye nga tebamanyi mbuyenze kubanga my song was a hit before myself out there so we would walk on the streets and find the song playing but they don't know who is the owner of the song you know nga toyogamba omuntu oyo ayitawo yayimba olimba olubagamba tekisoboka so twabeeranga basanyufu because we didn't have a TV at home we didn't have electricity so nga tugenda olumu ku library we listen to the song and we're just happy you know kati bino byonna bibaawo nga nsupportinga when I joined campus with the small money bwe nakolanga ku vacation because mu vac awo nga nkolayo high school nagendanga mu masomero bampaddeyo 15 asatu you know with time nentandika okukola clubs bakuwaddeyo ana asatu you know nenjoininga campus kati era campus yafuka office yange nga banjagala bansanga awo interviews bansanga awo like that impushinga we moved from Nankulabe we came to Makindye we rented somewhere awo Makindye our first rental banga nali njagala Makindye was like a center of so many things so most of the time navanga Nankulabe nizija Makindye to meet people I used to hustle with write music go to studio nali mbakinga enyimba mu studios ngafunayo ka sente so nga transport omaliramu sente zibakodde zimalira mu transport so ne suggesting mami mami tuve Nankulabe tujje e Makindye kubanga wanyanguyira kuyizaawo obulamu nakkiriza we moved in here omwaka ndoza era campus nanga campus nga tuli Makindye muno and then I met a new management, humble management. We started working together. I met Junix on the way. We worked together for some time. And then Nendeke management, Nintandikokola Nzeka on my own, the campus. Then first year. Gigs nsandika owerera ddala. Funayo ekinana, ugenze mbali, bakwadde akakadde, like that. Abakwadde ekinana depending. Negula my first car that was a Spacio mami yanyongereza kwa kasente ino bulimu bwe yali akola netugula our first car
And then like that, life went on. When you see yourself kuweeraba kati saawa zino nojjukira n'eri, did you have all this in your mind mukijja kuba oba wali tokiina naawe kyaggwako bugwe? Nali nkirina, but I didn't know it was going to be soon. Yeah, I had it. I actually nalinga manyi nti kyendi mu kukola nkikola because I know I'm going to be better. Nakikkiririzangamu and I knew nali manyi whatever kyonna ekyatuuka mu bulamu bwange mami okwawukana ne daddy, it was for the good of my future or our future, my siblings. I'm the eldest and everybody was looking up to me. So nemanya nti okyusa dream mukama yakiteekateeka. Osanga mu kye nali njagala oba lawyer sandi sobodde kukola byenkoze nga right now byenkoze I wouldn't do them nga ndi lawyer. So I knew everything, buli situation gye twayitamu, it was for the better. It was preparing me for the better tomorrow. And I knew nali manyi byonna bisoboka. Nali nina okukkiriza mu mutima. Olaba ebiseera ebisinga when I'm with people like you manjagala okumanya because abantu balina engeri gye bakupasivingamu. Naye olina if you ask me who is Anderson, nnyinza okukubulira ogenda okulaba nga gwe kyolowooza kirala nnyo. Oli waabuuza spice ali biki because the spice I know this little girl koyinza okunyigira mu ttooke. No, boy gwe. So who is Spice Diana? Oba omunnyonnyola ngamba man oyo ali bwati ne bwati. Who is Spice? Sometimes you can't even describe yourself, it's so hard, but people describe you better because bo buli mwana engeri kyakulabyemu nga kati gwe you have a lot to describe, like nogamba nti nze I know Spice like this bwe mwana engeri gyabamanyimu. But me, nange lumu simanyi kyendi, but what I know is I'm somebody who I just want to see everybody around me happy. I work harder to be better. I'm a simple person. My lifestyle, by the way, is always Spice Chinovichi. Nayenzo obulamu bwange buli so simple than you might even think. Oyinza olowooza mbu ndi muntu nejaka, I live this, obulamu obw'amasappe. But you find I'm a very indoor person. My circle is very small than you might think, but I have a lot of people, like friends. I respect everyone. So sango mutu, buli omu namulaba mukwano gwange uchi, but I'm a very reserved person. So kolike, waneno wetuli, wano biri biki because nchimanyi tosula wanene. Ndaba screen ene nyumira, ndaba microphone. Is this party a studio or where we are right now? This is part of my home, but it's like my home studio. Wetuli is my home studio. We had 32. We actually have 32 in Dala. That I don't know if you've been there. Yeah. Mayanja. But this is now home. Nga chawaka. Like if I want to do music, it's a home. I've always wanted to have a home studio. It was like part of my plans, and I've made it come true. My management has helped me make it come true. So this is like my studio, my office for now. So like kati eno ogambye eno gye tuli mu studio. Mulimu fridge, mulimu TV akabenje, mulimu dining, mulimu eddiiro. Eri waliyo naye ekisengene self tusokoleke ogambye tunyonyole wanene wetuli. No, it's a home studio. There's 2 bedrooms. Kati eno nyonyola omuntu omugambe eno gye tuli just tuyina wetuli tetuli wo omunyonyole then omunyonyole waneno because now kati kano kabira kalango bagambe eno 32 studio naye tuyinamu kino amere kulooza mbu tuli wakaawo. No, we are not home. But it's just a few, like 4 footsteps to my home. It's part of my home. 32 records, but a year worker. Because we had the one that is for everyone. Neno ye yawaka. Office, sometimes if I have some clients, abali like abenjawulo, you can visit me here. Ngabola, but there's nothing much. We have 2 bedrooms, self-contained. In here, it's such a we are not renting. Yeah, I thank God for that. Because of why I've asked you, to some people, this would be a home come true.
Gweno just studio, It's just also like it is a home to some people. So chova amade njagalo katize mulimu bedrooms mulimu naye wano si wobeera olina gy'obeera ewalala. Yeah, but of course mulimu ababeerawo. Of course if our friends and they want to come like maybe bazze wachi. So far teri nnyo ababeerawo, but era waliwo bedrooms in case somebody needs to, you know, to sleep over. And naye nze siwembeera naye nzijjawo because it's just a few steps to my home. Now, let's go to business. I'm there, then from nowhere you're like, kati ngenda kunumba, you're going to go to these Swahili speaking people. And those Swahili speaking people, they have numbers. Yeah. If it is rating Ugandans so-called celebrities, numbers. Ochimanyi oli mu kuyingira million 2 ku Facebook. Did you notice? Oyinza okwawera biddenze mbambiraba. Maybe by next week we're gonna so I thank God for that. My like social media numbers, ebanga sidene. I've seen people grow social media numbers for a long time. Because if nze banga liringa like emyaka nga like 5 kubanga kati Facebook yo bazihakinze nkadde oluzinze passwords. So this like 4 or 5 years ate nga kwegamba olabanga bantu nabala babaddewo but obasanze and then you're the same pace. It's such a blessing. Yeah, I thank God for that. Because Facebook ogenda yingira million 2, when it comes to YouTube million wabugonza obuntu butono. No, YouTube is really hard. I have 300,000 subscribers. Of course, we have millions. I'm talking about views. Yeah. Million views. Siwangu. It's not really easy. Si changu. Katinze. One of my biggest songs on YouTube has been Body. Sifuna ankoli mbalufuna million 2 in less than 5 months. Ate sinze nzeka. Like. So koleke. Ofunyemu obuzibu ku YouTube si nyangu. Naye ofunye million 2 myezi 5. Si nyangu. Mubumpi. Just million 5. Si byangu because si byangu nawo omanyi social media afe wano nzibu. Kubanga ya bay twine ebyo VPN na bichi bituzanye mabega. Ate abantu batono nnyo abayine smartphones. Naye okubanga osobola okuba ne million byakatandika kati no kubanga tuyina abantu nga basatu nga bana bali mu million followers nga ku Instagram. It's been a hustle. Kitegeeza industry evudde wala. It's not been easy. Did you look at yourself at that point or? Really not so much. Kubanga nange growth down is surprising. Cut for Instagram. I think for Instagram, like few months ago, Mbadde was the most followed on Instagram. 1.2 million followers. And I'm like, what? This is really not me. But I'm like, anyway, bien kozera, I think I deserve it because bolaba ngabo gambe Swahili speaking people have because boba anji kufe. They have numbers. Bolinagena nge Tanzania ninkola video oba ninkola chi ovayo n'emitwalo ngena aba Tanzania oba na Kenya abakufollowinga. And I'm like, I think this is one of the reasons the numbers are growing. What I'm putting in is really paying off, you know, and numbers is money. Nowadays, if you have numbers, you can make money. So koleke, enaku zino ntambula ne bakanyama. Kati wenkusanga nga siri wano waka. Mbasobola kukwatako yadogamba, hello Spice, bayinza okunjola. Why the kanyamas for starters? Bakanyama storage. Bakanyama is part of the business. You've seen it, not only in Zenzeka. But I've seen it internationally. No? Mama, tetulina kubeera international. If you can handle it, why not? Bali naffe gye twagala okutuuka. We look up to them. So, why the kanyamas kati gwembulira because kati wano tuli waka it is okay nsobola okujja nene spicy kati storage kati wetugenda eri appointment era tosobola kujjawo. You have to have an appointment or kubanga program kuoli. But for security reasons, artists kati nabadde fought. Oh my God. I had only 2 bouncers. It was even hard to okuva kukubo okutuka mu kisaawe nayimbye. Twamaze kwekwata ndowooza ku bayaaye nga ne bakanyama tebamala. Abayaaye nga balinga 20
ne bankolera saako. Of course. Naye nga balina okukolera saako ofune woyita because people are they want, you know, a lot of things. I don't know if I can show you the video, but it was so hard for me. Nengamba bannange kati nze ate nagenda n'ababiri nga simanyi what kind of event I'm going to. Simanyi abantu bangi like that much. Naye it was so crazy, my God. It's so for security purposes, for security purposes, I'm going to get it. You have to have a security detail. Kuba kati nze mbadde nkugamba nti singa kati ng'olunaku nkuwadde scenario emu okuvuga ovuze emmotoka ng'okugituusa w'oyagala okugenda, it's so hard. Okuva emmotoka otuuka ku stage, it's so hard. People are grabbing you. Abamu bakugrabbinga mu bulungi, abalala bakugrabbinga mu bubi. Oli ayagala kusikambulako bbeere dditwala. Okitegeera? That's bad. Lirabika okay. Tekiri mu style. But it's not nice. Si kirungi. I wouldn't want somebody to grab me like that. Okitegeera? Omuntu njagala nkwateko nga bintu bya bulungi. Naye babikola because abamu bafans betuyimbira bali exactly bali unruly. You can't control all of them. Baba ne intentions. Okitegeera? So when you have security, bikwanguyira nti bakola ogwawe and then you're safe. Abamu bamayinja motoka zoononese biki, like a lot of things. And then also it's part of the business. It's part of the showbiz. It's part of like kati ebiseera ebisinga you learn from the best. Which countries have you been to before we go to the next one? I've been to UK, I've been to South Africa, I've been to Turkey, I've been to Dubai, I've been to Kenya. This is where abasinga okulaga love. Oh, I'm one person that is so proud of my fans and myself. Kizibu nnyo kola show nze wantu ne flopping. I was told omulundi ogwasembayo wagenda South and you did South Africa and you disappointed those guys. I hear mboba you didn't perform. I don't know. Mbu mwagenda mwina okuperforminga wamu mwalina okuperforminga simanya ate ne mutaperforminga simanya. Okay, I remember. No, tetwagenderako ddala. Eyali atutwala ya organizing a show ya messing up a lot of things. Tickets oba teyabigula byali bintu bingi, in fact tetwagenda. Yali atutwala oyo tetwagenda byalina ku social media. The promoter was very unserious. And then oluvannyuma ennyo omulala promoter n'angula ne ngenda. Era bwe kimu ne kitambula bulungi. Yeah. Okay, now let's leave all that. Kati tuzze ku Spicy when I was watching you on Facebook and you were angry about these people. Waliwo kyali bamita Isaac Ruchi wa Limitex. Yagenze nayogera n'agamba no Spice we twamunominatinga mu abazita Janzi we bakunominatinga mu Janzi. Oyo mwami ya nominating abantu. Yeah, anti yomu kuba organizers. What does he do? I don't know. Aunt kati nze ne mukunyumiza mbozi. They organize the awards. Zibaita Janzi Awards. So when they organize them and he's among the organizers. So bakunominatinga oli osirise. Then sirika mundala nga bannominatinga. Kubanga sibi basoose. Kati wosirika. Laba omwana wagenda n'akulyako award. Then ofuna obudde bwo bulungi. Nogamba kati bano kambalage fire. Nobalaga fire. Nagamba Rach. Nagamba yakuwadde emyaka ebiri. Tutuniraza we wagenda okubeera n'ogenda obeera gambye togenda beerawo. Eyo direct report. Okay. Well, mwami mwa respect. Simumanyi nsose muwulira muggwe. Naye wabanga y'omu ku bategesi aba awards. Sorry for him and we're sorry for the industry. If he's a man that wants to see Ugandan industry nga abana obuvumu obuwa n'abantu emyaka mbugwe nkwadde kino nkwadde kiri as if yaba making sorry for the Ugandan industry. I don't think we need such people in our industry. We need people that are encouraging people okumuvinga. You can encourage a new artist, still keep the one that is there. You don't need to no, as somebody else is rising, somebody has to be going down.
we should be adding on to the industry. Mr. Ani? Isaac Ruch. Okay. I'm so sorry. Simanyi organizing awards zingani, but please go back. Chemanyi oli mutu yasomako and try to go through your books again. Yayimba ki? Oh, ate kati obyonoonye manyabo. Obyonoonye. Baba muyimbi. I would love to see his songs. Nga at least zitopping a #1. Kali olimba lwenga lulimu award. Lwaki teyenominate nze? Was he nominated? Owedda alina okuba nga nakati waali. Respect to all the artists that have been there 20 years back nga bakyaliwo. Because I know singa yali nga manyi what art is, he would be still standing. So, I want to tell him, go back to your books. It's very simple. Muyige industry. Nze simanyi nnyo ku industry. Nyinza bandi mwana muto mu bintu bino, but I think nina ekitono kye mmanyi. Okubanga ndi wano, ndi Spice Dana gwomanyi, gwonominatize ne mu award zo nga tongambye tompise. Ne invitation tewagimpa ngompita ku award zo. If you can use my brand to put me in your awards, kitegeeza nina kyenkwongerako. Ezo award nno z'oyogerako ezo z'ogamba yo award. Ezo award nno government ezirinamu omukolo. Ne mwami Salimu Sali. Era zaabwe abannyiniza abazitegeka si zange kyova ngambye your awards kubanga si zange. So, I would love to see every new artist aliwo nga bw'agambye. I wish them well and I want them to, go far. I think our industry beekula. Just like nange bwe mbaddewo the past how many years, I don't know, for buli omu wandabidde. Nanjagaliza ogenda mu maaso era ndi wano. I think omuntu yenna ategeera yandibadde ayagaliza buli muyimbi ali mu music industry ya Uganda ogenda mu maaso. You have no right to say mbunze mu myaka 2 nja kuba sikola ki? Siriiwo. That's wrong. Ate nkijjawo mu linnya lya Yesu. Andeese n'anteeka wano ebbanga lyonna sikumanyi actually linnya nditegedde wano. Nkijjawo in Jesus' name. You have no brick fire. You have no brick onto my brand. Era nkiddamu, don't even ever use my brand, my name mu awards zammwe. Okitegeera. So, in fact, okona kwa awards nnyini. Nayenza award wobigwa kiba kitegeeza ne government ogigobye. Because anti-government is the financer. Abatereze mbutereza sibagobye. Because katika quoting. Wabadde okola live ku Facebook. Nabadde kulinga ndi bwenti. Nentekako essimu 3. Olabe. Mbere sure. Nakotinze ebigambo. Baba wadde wood olubaawo. Awadi za mutemuddanga mune muzinteekamu. Mulekeeyo amukotinga nti ngenda kujja obyogere byonna. Mubagamba temuddanga. Then we know wayogeredde kati Edrisa Musuuzi akali yawangudde Afrika. Makali mu East Africa yafunye award. Yafuna award ya Afrima. Kati awenzijira kati byenjogedde ne mu byowayogera. Briefly bawe summarize mu dakika 48. Ekisokera ddala, I wouldn't want to see myself in awards organized by people with a mentality of omuyimbi ono mu myaka 2 tajja beerawo. Oli bwati ne bwati. I wouldn't want to be part of that. Ngoyo organizer. Okitegeera. I want these awards. I would wish, actually not want, because I have no right to kutegeera buli omu. I would wish awards ezitegekebwa mu Uganda ziba organized by people abaagaliza industry, not for their own personal interests, but for entirely industry yonna yonna. Okay? I would wish for awards eziri organized okumala emyezi kitono nnyo ennaku 3. Give people time to vote. Analyze everything. Tosobola kungamba organizing awards mu weeks 2. You already have the winners. Millions and millions of funds. Uganda. Abayimbi bemu nominated abamu balina ne ba international funds. You've not given them time to advertise, tell the fans to vote for them. Now you know get obulungi, just bulabi. So in 2 weeks we have the ceremony taking place. Yeah. I wouldn't wish for that. Another thing, award is zibeko ne value. As you give someone an award,
erimu gavumenti naddala gavumenti tugyesiga balina akasente akawerako singa nga sekinoomu yategese nti no oluze gwotegesa award. If they get 9 billion, try to have value on the awards. Award nga wogiwa omuntu eyo giteekeko embeera nti award eno buli agifunye tajja kufa bwavu mu Uganda. Nzija girwanira eyo, nja kuba n'ekikonde nga nsobola ogikwata n'engenda mu bank, Centenary Bank or any bank, nimbagamba eno exactly mumpe ku ssente bwe zinema gavumenti ejja kunoonya oba bajja okitegeera. So I would love to see this kind of awards. Okay, webanga tulina that value, abayimbi mbaweereko kasente kubanga tosanga mbu otaddemu billions. N'agamba nze temuddamu kumpa just ekintu kyokka mumpeere kaakasente bwire mukaaga. Yeah, because artists invest in a lot of money, a lot of time. Kati gojje buzi okozese brand y'omuntu ogirangise ebintu byo kubanga kati awards ezo bazitegeka as business. Omuntu azenga bonoka nogamba award business mbadde manyi bali kubasiima obeera ni gwe basiima ntegeera mpola business ejiramuwa mubamu ba sponsors. That's one. Sponsors that bring in money okitegeera, sponsors that are going to offer things. So kati obanga gwogamba mbuno otegesa awards n'okuyingira nga kwa ssente ofunye support from the government 9 billion. I don't know into but byempulira mbogera what people are saying. Bilioni mwenda nowanga obuzeeko yadde ogamba nti no million abiri buli awangudde oba abawangudde those top video of the year. Mubuuzi yateekamu ssente mmeka mu video zimuwe asanyuke. I think nga waliwo akasente akali onto that. Baba wa ssente wayimba mu UG Connect bampa mmeka anti ndi wano nawe kibula nazzo ombulire bakuwa mmeka kati lwakuba ku luneeno then nemunyiiga. UG Connect nali omu kubasooka okuyimba ne bantala ku TV nabagamba tetuganye era kyekimu awards ennungi tuzaagala, they should be organized. UG Connect was good but it wouldn't feed every artist. I remember you said that. Didn't I say otherwise I would keep quiet if nali nfunye akange kubanga zenyimbira zibansasula era Roger yabagamba if you don't give me this much siyimba era ngenda kujjanga ayimba show ate nze tebinkwata ko promoter ategese show ampiso yimba nja kuyimba because it's my business. Naye nakyogerako ne ku TV ne mbagamba this is not enough. If you wish well for the industry muguleewo mu finding a means of how every artist can still oba asobola okuddamu n'afuna mu ndongo n'omuyimbi omuto kozi kati abali bafuna bayimbi bamanyi balina mannya okitegeera. Omuyimbi alina akayimba akamu oba tannayimba nnyo tebagenda muwa ssente ze baatuwa okuyimba era nakibagamba kati oyo agamba mbu simanya mbu nayimba UG Connect nga saakyogerako. I did talk about it. Tebakiwa budde kino bakiwadde obudde because that's what they want okitegeera. But it wasn't enough. UG Connect nabagamba temugenda sasula buli muyimbi temugenda mala bizibu by'abayimbi byonna okutta omuyimbi mwadde milioni 5 milioni 6 milioni 3 zigenda mulisa omwaka mulamba. Kambuuze bino ebigambo byoyogera musooka kukola meeting ne manager Roger n'akubriefinga oba bino bibeera bibyo ayinza okuba alina kyalowooza nawe ngoloozi kike bakubriefinga. Teryambriefinga. These are my words. Chovola banti no sisobola birumamu nga mbyogera. Okay? Roger tuyinza obanga tukiriziganya nti kimu kyovala nti anzikiriza n'enkola ki. When you call him he will be like okay you come talk to her. Otherwise singa tukiriziganya obanga naye ali against it he wouldn't accept or allow me to do these interviews and stuff or post it because before I post he knows I'm posting something. Okay? Because it's my manager. He will add. What if this TV where you were because nze nakulaba era natula bulungi mpulirize no bagamba sebo nengamba naye katuno bamusasude bali banse kumbe bamusasude naye ngo oli mu supporting all these other artists abali emabega kati kyenjagala okumanya what if they boycott you anti jukira OS bagamba temudamu mukuba what if they boycott you bagamba anti bulira anti shows awe award kwezaita kwe kwaita ne byonna na kwe biyita kati what if they boycott you and they are like tetuddamu zanyaraga kati nabo bennyini
So kumenya manya, they know what I'm talking about is the truth. Nebo bakozi ba sente. Okitegeera bakozi ba sente lujja. They can't come out ne batwogerera fa abayimbi. Kati ananyini TV ajagambe bannange kitufa abayimbi mbate bakole. How is it his business? Ya kole emirimu gye. Gwe omuyimbi tokola. Ate he still plays your music on TV. Oba okitegeera ye naakola ebintu ebitambula normally. So if there are sponsors and they are paid oba baba basasudde a show kuyita ku TV yaabwe ogwo mulimu gwe. Kiringa nganze promote eggulu kunkubira kati. Nangamba jangu oyimbe njagenda nyimbe. Naye sinze nkitegese ansasudde. Nze nfiirwawo. Kati kyogambye ebyaddala tokyayagala bakuteeke mu Uganda nominations when it comes to awards. Tebakuteekamu bakwesonyiwa. Saagala. But they should try so much to do the things in a professional way. If somebody submits bitunulemu nominating nze nganze kyensaba before you put me in your nominations, approach me, approach my management, mbasaba olukusa. Tekinayo kyawandiikibwa nti nze ogakosa brand yange w'oyagala ate omala omumanyiire ng'oyo simanya Isaac Zannaleero wammwe. Okitegeera okosa brand yange otadde mu awards zo ate omumanyidde lwaki ontaddemu at the end of the day if I'm not going anywhere. Oba okitegeera olaba nga kamanyiro kennyini. Ne mwami Rwagadi yakyogeddeko n'agamba kati bali mu kuwogana ngwengwe nayogedde naye. We had like 1 hour nga tunyumya bunyumya ne kamera nga weeri. He was also saying the same thing. Mbo complaining nga lwakwa tewawangudde. Well, osanga bawadde awards abala kusirika since tebampadde, then let me use this opportunity. Ali alowooza mbu kyenjogera kye kituufu ajja kunjoininga alowooza mbu kyenjogera kikyamu you okay to keep quiet. Ever since you did that live, waliwo abakubidde ku masimu, have you gotten noise, social media, how is it looking at them there? Biri bitya. I'm proud of it. At least, by the way, it's what I wanted. I wanted a total discussion. Era natekako ku caption ya inengamba it is a discussion, guys, let's talk about it. Hey, we did talk about it. Tuchogeddeko. It went better than I expected. Yeah. Kubanze na wayo opinion yange nganze ne buli omu gyabesingirako kola byakola ki okanalyzinga byayagala, which is good. It's what I liked. Bigena kubamu ebituli birage ebituufu. Actually it's showing before I even put the post nali sinala video nga balwanira ku stage. What is it showing? Nze sina manyi nga balwanisa government zina manyi sisobola balwanisa naye I'm talking about something kyenda bintu kikyamu esanoterezebwako ate abalala talk about where my brand is. Nina right ekyogerako. It's like omukozi wange ogenda nakuba omuntu nga mukozi wange alina uniform ya Spice Dana ajambadde. Nina right egana negamba nti ate nakuzino engeri gyewafuna bakanyama waliwo wali abagenda ne bakucyankalanya kati olina bakanyama njagala ogendeyo obakube ekintu ekyo kyakunyiga. It was really bad. It was bad, but remember that moment ekyaliwo wali ogenda mu kivulu, then people harassed you in some way, you remember? Naye kati oddayo nebagamba the returns of Spice Dana. No, kati babounce okuleka omuntu nga misbehaving nze ate era aba handled in a professional way, not just beating someone up. That's not me. You've not known me for that. Bukyango bera otompulya ngo nti nno omuntu gwe nakubye oba team yange nagwe kubye mpozi ngemuhanzo amandolinze mu ngeri eri professional. Bamutute ku police waba mukute bamusangidde nga ina kyakola ekikyamu like that. Nayinze sisobola. So let's end bino ebintu bya awards briefly. When it comes to Spice Dana direct report, what is it that you'd like to tell them? I've already said it, maybe okwongera okukyemphasizing. Let's look at awards mu ngeri etwala industry maaso, not putting people down. Okay? Mucho to be inspired by the awards that are international oba eziriwo kubanga ffe tulinga nsi nga Uganda nitulina okuba nga tulowooza n'ekinene. As you're thinking about organizing awards, think about awards ogenda mu nsi endala bazimanyi. Nominate other artists in different countries, have those categories in, invite other artists to come, also experience bamanye Uganda n'abayimbi abagirimu n'abantu abagirimu. Before you get to organize these awards, the stakeholders should, be part of the whole process from day one. Okay, I was talking to Selector Williams actually, and then he was like, "These guys didn't call him in the first place, and then when things went wrong, that's when they're calling him."
I'm like, okay, because before things go wrong, before the nominations, before the voting, before, make these people involved. Mubuulirize. Because you also have your own opinions. Tomanyi ebbanga lyomaze mu industry osinga n'abo bennyini abeefuula mbu bamanyi nnyo. You've seen people grow, you've seen people's hustle, you've played songs, you know when a song does well on ground, you know when Spices is not doing well, you know when everybody's not doing well. So you can also have something to say. Have they ever reached out to you? Do you think you can make an impact? Industry, you guys are the presenters, sometimes you're our faces. And mucho byemukola fere tusobola bikola bemutuusa ku bafaani kati eggulo they asked me my co-presenter nangamba ku Azawi ne Spice Dana ani asinga. I looked twaddeyo ne other journalists abantu batandika okucomparing. How do you feel? How do you really feel? Because initially mwatandika Spice Dana ne Shiba Karonji kati Spice Dana ne Azawi. How does it take you? Nali mbuze ekintu kyekimu ne Mickey ne mugamba olira otya ng'abantu bagamba Mickey Wine muganda wa Bobby Wine. So bikuyisa biti ebyo nga they are comparing you. Shiba ngoma nene, you know, with all the years she's been there. I think Gochali baby. And now they are comparing you. Then at the same time, kati Azawi. Clear them, go yogero bagayim bakablaza. Then obanyonyole gwe nze nchivemu. What is this? Comparing abantu is not bad. Yeah. It's actually part of the business. Chibaawo. Era mbadde mugamba no tuli off air nenkugamba nti I hate it when people compare me to people that have been there before me. Nze ngaze sikyagala. Bo bayinza bakinyumirwa sikyagala. Because tosobola comparing step emu esooka ey'omuntu ne step y'omuntu ey'omukaaga. There's a difference. Omuntu okay, omwana ayiga okutambula n'omwana ayogera about difference. Tosobola comparing. Era osanga abaana bali mu nsobi onayogera ojja mukuba kubanga oli muto kuona oli alina experience ate omusuubira okutegeera nnyo. So when you compare me to an artist that has been there before me, ndabanga gwaliko ekikyamu. Mba njagala nkubuuze, okay nzize 5 years. Artist ono abaddewo 7 years. Wangi waatuuse we situuse. Byayiseemu bingi bye sitannayitamu. Nina olugendo luwanvu. So mba ndabanga you have no right to do that. But on the other hand, I feel like it's good. It is nice because bali mu comparing na mukulu wo bagamba olaba ono omukyala azimbye amayumba alina zi studio zakabye ono omukyala bannange lwaki tobanga muganda wo. But in reality it is as you compare don't forget to respect who has been there before you. Okay, nti no osanga omuntu nga mulungi, let me tell you, they're good at what they're doing at that moment, but somebody who has been there before them, respect them. Give respect where it's I always say I respect people that have been there before me because they have paved the way. Singa sibo twansaze industry oba eri eti tumanyi they have had the experience batuse wangi kati okwogerako nabo kyovola nti fe kati social media tugiwa obudde kubanga basookawo bo tebagiwa budde ate kibaluma kati weba bakugamba agamba manyi. For example, I'll give you an example of Chameleon. Chameleon yajje wange nangamba. Enatunyumisa twanyumya for some time nagamba ebiseera ebyo banange twakubanga ebivulu twagendanga eyo n'ekinnuma kubanga sina video jindaga bantu kyennyumyako nga tutudde tukiwuliriza ate nga kituufu kyaliwo talina video gyakola ki gyalaga. Prove the point. Ngalinga kugamba Spice every moment you joyitamu wata video beera nayo akikugambye. So kati ye experience gyayitamu gwe tonagituukamu. So it's good to compare people, but as you compare, make sure you're doing it the right way, not to make others grow wings and not to make others feel bad. Nyo obugalo nga bulabika bulungi. Pedicure amanicure ani abikola? Frank obugalo obulabi. Frank obugalo obulabi. Just no, they are looking okay. It's okay. Nesobuleke wagenda mu Tanzania abogera Oluswahili. Harmonize yakwana oba. So tell me the experience moving to those countries.
before I moved to that, I was still on the other point. So mbyonna kyengamba nti okimalayo tudde ku kino. Let's learn to respect people. Buli omu ekiti kye kyalimu. As you compare, make sure you compare for the good. For the good, not for the bad. Not to put others down, not to make others grow wings, but to compare in the right way and okulabanga it's for the better or for the good of the industry or for the both of them. Okay? And it's not really good to compare. One is first step. Nze ekyo kyogera nnyo sometimes to myself. Nti so akwe comparinga ku muntu abaddewo eba emyaka 6 zingaze emyaka 3. I just have twina kulagana, learn from the one that is coming and the one that is coming to learn from you who has been there, because onajja osanga ali mu generation empya that there is something new you have to learn kyotamanyi nona abaddewo akuyigirize what was there before you. Simple. But comparison is not like mbu kintu kibi or it's bad, it's good for if it's for the good. So binaige Tanzania. And nyagambye abaali bakwana bani abakwana bakubira essimu abatanzania baba wasaafi nga bakwagala nnyo kyembadde mbuuza. Njagala nnyo cause they see good in me, something good, of course music. Kuba bamanyirwa music, nange mbamanyirwa music. Singa si music tetwandyetegedde. So balina ndooza kye bandabamu that they would want to, work with me. Babeko kyebagusa nange mbeko kyenzigusa buli mwafune mu munne. Yeah. And then there's that lady you brought here in Uganda, still in the same area, Kiswahili. Yeah. Rosary? You can also mention the name. Yeah, Rosary, I think we had Jacoan Jangonda remix. And she felt like she wanted to engulf you. Very good nkweseza luzungu. Yali agala kulyawo buli. Ne bagana kana akakazi kano bana Uganda banyiga wao by the way. Kakazi kali kakuwambi. Ne wampamba wiki. Ne sokoleke kumwe nani ali anona monne. Konona. Obugoye buli obwalagirwa. Gwe ali ayonono bali ali akwo. Vibe ya matchinga. Fena twesanga nga tuli bantu ba vibe. We want to have fun, enjoy music. So bwekyali nga naye mulalumuko. So, but she's such an amazing person. By the way, abantu olumu tubajajinga n'ennyambala n'endabika naye balala mu mitima ne mu mbeera zaabwe. Kati neewunya oyo omwala talina kyakozesa. Naye eddalu ne fujjo, but that's her vibe. Yeah, but I love the whole process. Yaliwo kubanga kyapushinga olimba lwaffe, not only in Uganda but everywhere gye lwatuuka. I'm asking this as the last one, yeah? Nga tugenda kumaliriza. I know maybe 2 years or 3 years from now I might come back here nga tukyakola ne manager Roger. And maybe right now you can tell me Rachi owulira bulungi and you felt you made the right decision okubanga okola naye because tewali yamanya mbu Jeff ne Shiba wagwa ndemse kalika pom. So you never know nga kana tulikakatingamu tugamba bambi ayogera bwati okitegeera nga ebintu bisasuse because anything happens. So do you regret working with this guy? What is it that he has done for you? Has he moved you? How would you appreciate him now? Nga tunaba muvaako very soon nga kano ka video tukakomezaawo years later. Well, so far, working with him has been the best decision I've ever made in my entire music career so far. And I thank God that I made that decision. Kubanga, of course, nakolako n'abantu before meeting him. But when I met him, things were not the same. Say you've seen it, like, byonna. And I just pray, as you have plans, God has other plans for you. So, simanyi mukama byateekateeka oba tuliyawukana naye nsaba kyonna ekibaawo mu maaso kibeere nga si bya mu bubi, nga music oba biki, but tusigala nga tuli ba family, tusigala nga tuli ba mukwano, nga tusigala nga tukola ffenna. Not only music but ne mu bintu ebirala, because me I'm looking at doing things, not only just music. Nebintu bye planning anenge benjagala okukola ebyenjawulo. But I wouldn't wish sandyagadde kwawukana naye cause andaze ekkubo and bintu bingi
anzimbye mu bintu bingi, you know, sandyagadde kwawukana na muntu bw'atyo, you know, so kati fena tugenda tunula mu kamera fena tule mu kamera kano ke kasembayo fena tule mu kamera sigenda kutone ebiseera ebisinga bagamba mbuno ba manager wontunulira tuba kiba kitegeeza onnimba ebiseera ebisinga nange sigenda kutunulira ebiseera ebisinga bagamba mbu ba manager bakwana ba artists baabwe bakyali abatulabe bagenda okutulaba oba ontunulira batonulira nange sigenda kutunulira kati bagamba mbugwe ne manager Roger kyayika mwekwana kyovula manager Roger ayagala abeerewo buli kaseera kati waneno wetuliwo kati asulawo olumu oba tasulawo yogera amazima sigenda kutunulira ku byonna ombuza bingi kiba kyemaasoka okuddamu kyoyagala it's okay ddala okwekwana is nature. Abantu bekwana tolina kugenda mbusimanya mbu kyalagira olina kwana ono oba olina kwana oli wonna wekiri as long as mukyagadde kibeewo you above 18 muli bantu bakulu you make your own decisions. That is one. So Roger is my manager nina obba naye kyemmanyi nzitona na namba yange gwokubidde ng'ojja sina kutunulirako by the way gwokubidde ng'ojja so he had to be here. This is a studio ate si yeka abeerawo era baba yagadde obbeerawo ajja kubeerawo kubanga studio ya muyimbi we togenda musanga ku studio yani saga kumentioninga nyi manya g'abantu togenda musanga ku studio ya muyimbi mulala. He has to be here because he's my manager. Bino nana tubikoze naye. Okay? Which is okay. I appreciate. Are you attractive? Maybe. I think now you're attractive. Maybe. So, bebe byange kirala kyobuuza sina kutunuulira. Ebigezo limuyaye bino obudde okuva ku makya obudde kyokola. Anyway, as we are winding up, I'm giving you the microphone. Then you can say anything you want. Unless otherwise, is there anything I didn't tap into? I would really love to emphasize on us getting back to work. Yeah. It's the main issue. I think to be so patient. Yeah. Let bechikwatako. I know yena alaba wani bechikwatako bachikoleko. We would love to go back to work like any other sectors that are working apart from actually the education. Yazze agenda kwata kuba concerts babivulubuka. Macron. Kubanga obuziwe buli buno. Wagamine tebandi organize nzizo otherwise nga teba testing abantu and mask and all that. Chemani teba testing nze. Okitegedde babadde ne mask. Oda bakosa microphone emu. Kadi fe ezaffe COVID anajje byaddala awo COVID nga tebakutte. Naye ozaala dikwe. Ba Cinderella sanyo bali mbuto gwoliawo wamala soma oliawo yazaala nga ntuuse. Osanga boba n'omusajja settling down spice. Who is saying I'm not settled? Mpozi manager mbadde sitegedde. Saga news je bigambo mukamwa. But if I'm not ina musajja ki? Ate mukugamba okoleki? No, tumanye because olaba abayimbi mutambuza sirimu kati huyo oli ogendagenda mu nsi nga 10 Dubai simanya America simanya US kati go mudena kati ofuna omusajja omu kikola sense. Nina America aliwa gonina naliwa. That you know. Are you part of it? Anti labe kati toinayo no ali official. But where you official? The thing is this, if you're not posting it, they assume it's not happening. So you mean kalika pum pum zero. So nze ngaze tona ko nga posting omusajja no. Yes, Roger eka. No, as in omusajja gwenjagala. I've posted Roger and other men on my platform. He's your friend. Auntie Nabala, I'm posting Zaye Nabala. Bani. You go and check my page. Gani, okay, I forget. I've posted Madrat and Chico, I've posted Joe Steady, I've posted King Saha. So many. Muchala wa president wa mwambaza olugoye katonda wange. Aje. Muchala wa president. President wa Uganda. Wa mwambaza olugoye. Like Sima. Ngambye wayambaza muchala wa president wa Uganda olugoye. Muchala wa president wa Uganda.
yani mukyala wa president wa Uganda wayambaza ani? Nayambaza ani gososo byogera nange sirina nnyo memory nyambaza abantu bangi kati gwe nga gwe badde otegeeza ani awo ndyoke nkuddemu bulungi. Oneyanziza ati ninakweba kinga kugamba bane spice look good nkugambe nti aha mu ngeri kera nja kugamba thank you until when you're open. Bobby, yes darling, thank you. She was gorgeous. Mugambe yewo akagambo mwagala nnyo bambi nnyo ate naye anjagala bannange bambi omukyalo oyo. Karedi kakunyumidde akalwa ko yambadde. Thank you so much babi mwagala nnyo mukama munkuumire. She's such an amazing woman, inspiring abantu bangi bato bavubuka bakadde basajja buli omu, and she's kale kyali tosobola kimusuubiramu because naye simanyi nti nze asobola okunsembeza n'afuula mukwano gwe notuuka okuba nga neesiga omudecidingira ekyokwambala. So I'm really proud of myself. Wetwogerera nga Janzi Awards 2021 Spicy was not certified, naye yayambaza akagoye mukyala president ne kanyuma obugambi bwamugambye mubuulidde. Tebatutegedde kati. Until when we meet up, bless ya.